Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my dear students. I hope you be fine. I'm glad to see you again, to have a class with you again. I hope you did your homework too. Yeah, of course you did it. مطمئن هستم کارخانگیتان انجام دادین. What was our previous lesson about? Excellent. It was about the cigarette and smoking, and we have talked about the smoke and cigarette and smoking, and we promised to ask the persons who smoke to give it up. ما درباره سیگرت و ضرریاتش گپ زدیم و گفتیم که خواهش میکنیم یا کوشش میکنیم کسایی که سیگرت میکشن اونا سیگرت را ترک بکنن. Give up, یعنی رها کردن و ترک کردن. Good. Today also we are going to talk about the different kinds of the pollution, and today we are going to talk about a kind of solution for solving this problem. امروز ما میخوایم درباره یگان راه حل گپ بزنیم که چه قسم میالودگی هوا را ما کم بسازیم یا چی کاری را ما کرده میتونیم. So before starting the lesson, I want you, before going to the main title of today's lesson, I want you to go to see the board and see the title, see the title and unit of our lesson. We are in grade 9 and unit 5, lesson 3 and pages. We are going to study about the pages 51 and 52. Today we are going to study a conversation. We are going to read a conversation and we will have a writing part, okay, about the pollution. So for starting or before going to the conversation, and I want you to answer these two questions. First, think about them, then answer me, okay? The first question is, have you ever threw your trash on the street? Be honest, صادق باشین و جواب کوشش کنین صادقانه انجام بدین. آیا تا به حال آیا کثافات خود در سرک انداختین؟ Yeah, I know that you have different answers. Some of you say yes and some of you say no. بعضی از شما میگین بله و بعضی شما میگین نه. The next question is, what do you do with your trash when you are in a car? When you are in a car. امروز شما کثافاتتان چی کار انجام میتین وقتی که در داخل یک موتر هستین؟ مثلا یک بوتل استفاده کردین، شما نوشیدین آوشه، بوتلش در کجا مندازین؟ داخل موتر هم هستین. چی میکنین امروز از او؟ ترش، زباله یا کثافت؟ امروز چی کار انجام میتین؟ Good. You may have different answers. A student tell me that I will keep the trash and throw it to the recycle bin. Good. That's a good idea. Very good. بسیار خوب. بعضی شاگردای ما خیلی نظریات خوب میتونن داشته باشن. میگه ما همون ترش یا همون زباله رو نگاه میکنیم و وقتی به یک کثافت دانی رسیدیم اون رو در اونجا مندازیم. Very good. So let's read the conversation. Open your books to page 51. There's a conversation here and you can see a car in the picture. There's a car and two persons are inside the car and you can see a recycle bin here. Yeah? You can see this waste basket. We can say a waste basket here. یک زباله دانی اینجا است و یک موتر است که تیر میشه. Let's read the conversation and see what is the conversation about. Oops, I missed the can. میبینیم بچه یک قوطی نوشابه که خورده پرتاب میکنه به طرف زباله دانی، اما داخل زباله دانی نمیره و در پهلو و در کنارش برخورد میکنه، از او خاطر صدا را از خود میکشه و میگه من از دست دادم اون قوطی را، یعنی نتونستم بندازم داخل کثافت دانی. His father told him. نجیب است و پدرش برزو چی میگه داخل موتر. پس نجیب پدرش داخل موتر هستن. I can't believe it نجیب. من باور نمیتونم بکنم. How many times have I told you not to throw your trash on the road? چند بار من برات گفتم که زباله های خود یا آشغال های خود داخل سرک نینداز. Don't worry dad. تشویش نکن پدر. The cleaners will collect the garbage. کلینرها یا صفاکارا پاک میکنن، جمع آوری میکنن این کثافات را. میگه نگران نباش. پدرش میگه برش نجیب I want you to be a more responsible person. نجیب من از تو میخوایم یک شخص بسیار با مسئولیت باشی، مسئولیت پذیر باشی. You can't expect others to collect your garbage.
شما نمیتونید توقع داشته باشی از دیگرها که زبالات تو را جمع کنن یا کثافات شما را جمع آوری کنن. You made me really angry. تو مرا بسیار خفه ساختی. Sorry dad, I promise you to be more careful. من به شما متاسف هستم پدر، من به شما قول میدم که بیشتر متوجه باشم. Today I also want you to promise me to be careful too, to not throw the garbage in the street. امروز من میخوام شما به من قول بتین و وعده کنین امرای ما که هیچ وقت زبالهایتان در بین سرک و در جاهایی که و در بیرون از زباله‌دانی یا آشغالدانی در هیچ جای غیر از آشغالدانی در هیچ جای دیگه نندازین. یعنی در سرک و در جای دیگه زبالهایتان یا کثافاتتان نیندازین. این پرامیس باشه یا وعده باشه بین ما و شما که شما این کار هیچ وقت این کار عمل بد انجام نمیتین. بسیار خوب. اوکی. So we have learned something from this conversation. حالا شما یاد گرفتین که هیچ وقت زباله خود در کثافت‌دانی نیندازین. That's good. Okay. So let's review the conversation again. Let's see the conversation. In the conversation you saw some points. See the conversation. Okay. I told you not to throw. ببینین این جمله رو خوب متوجه باشین. Told یک verb است. Told you not to throw. چی رقم من شما رو تشریح میکنم مال سر تخته متوجه باشین که چی هست. I told you to not throw. Yeah, it was the not to throw. I told you not to throw. و دیگه ادامه جمله ما. خب متوجه باشین این فعل اصلی جمله ما هست. این چی هست در بین فعل ما آمده و اینی انفینیتیوی است که ما دفعه قبلی با هم گپ زدیم و این شکل منفیش است. در بین فعل اصلی ما و انفینیتیو ما یک کلمه استفاده شده. این کلمه ما پروناون است یا نون. پس ما میتونیم بعضی اوقات بین فعل ما دفعه قبلی قسم استراکچر خوانده بودیم، گفتیم بعد از فعل ما انفینیتیو استفاده میشه. انفینیتیو. ولی امروز ما میگم در بین فعل و انفینیتیو یک کلمه دیگه ما میتونیم استفاده کنیم که او پروناون یا نون است. یعنی من میتونم بجای بعد از فعل اصلی ما یک کلمه استفاده کنم، بگویم که told you not to throw، یا میتونم حتی بگویم I told احمد. پس من میتونم هم اسم استفاده کنم و هم ضمیر استفاده کنم. not to throw. درس امروز ما چی بود؟ پس این را ما یاد گرفتیم از محاوره ما که ما میتونیم یک فعل بعد بین یک انفینیتیو و بین یک فعل ما میتونیم یک پروناون یا یک اسم را هم استفاده کنیم. Let's go to the grammar point in the book. Grammar points. The grammar verb plus, we have it here in the green box. Verb plus object plus infinitive. Object مفعول جمله ما هست که میتونه یک اسم باشه مثل که برای شما گفتم یا میتونه یک ضمیر باشه. Object معناش مفعول است پس در اینجا، یعنی میتونه مفعول جمله ما هم باشه. Let's see the examples. I want Najib to stop throwing trash on the street. نجیب اینجا object است، مفعول جمله ما هست که یک اسم هم هست. want فعل است و to stop infinitive. Father would like him to be more responsible. like فعل اصلی ماست. him اینجا object است یا همون pronoun هم استفاده شده که به شکل pronoun استفاده شده و to be یک infinitive است. The next sentence, the teacher told him not to litter. told verb است، him object ما هست یا pronoun است به شکل pronoun استفاده شده و not to litter infinitive جمله ما هست. Let's practice the infinitive, the grammar point in this activity. بیاین حالا با هم رو کار کنیم، تمرین کنیم. یک قسمتش مثل همیشه ما کار میکنیم، دیگه شما کار میکنیم. Our teacher always، شما باید در بین گزینه‌ها یکش انتخاب کنین. Our teacher always advises us to keep or keeping the environment clean. کدامش استفاده میشه؟ آفرین به شما شاگردای لایق، چون advice داریم، us subject است و pronoun هم هست. میبینیم من میتونم باید to keep استفاده کنم. Very good. The rest of this exercise will be your homework and I want you to do it at home. At the end also I will remember it to you. Okay? Okay. Let's go to the next page.
In the next page, we have an interesting activity that is writing. I guess that some of you have problem with writing something. من فکر میکنم بعضی از شماها میشه همراه رایتینگ مشکل داشته باشین، یعنی نوشته کردن یک متن بر شما خیلی مشکل باشه، یا نوشته کردن یک پاراگراف یا یک جمله یا هر چیزی. پس امروز یک تمرین خیلی کم داشته مختصر خود داشتیم برای که چه قسم ما نوشته کنیم. Write the main places of the school. خب متوجه باشین. This is a school هست. For example شما باید بخشش نوشته کنین در این پایین. For example library, hall, etc. مثل که کتابخانه و هال و دهلیز و دیگر جاها. In the first part of the graphic organizer. اینا مکتب اینجا نوشته کردیم school. در این قسمت ها میتونین قسمت های مختلف یک مکتب نوشته کنین پیش خود. Then answer the questions in details. بعد از اون میتونین سوالاتی را به جزئیات از خودتان پرسان کنین یا نوشته کنین. مثلا شما قسم سوال میتونین بکنین. What would happen to the school if the above parts were dirty? چه اتفاقی بر مکتب میفته اگر این قسمتایی که در بالا ما ذکر کردیم چتل باشه؟ بعد از اون شما کوشش میکنین بر از سوالتان راه حل پیدا کنین، یعنی جواب پیدا کنین. مثلا اینجا یک اگزمپل بر شما هست. What can we do to keep this part clean? این سوالش هست و حالا جواب ما میتونیم نوشته کنیم. حتی بر ازی چی رقم جواب ما میتونیم نوشته کنیم؟ بین یک تمرین خیلی خرد سر تخته داشته باشیم. Then we will go back to the homework. School. ما مکتب اینجا نوشته میکنم. We have different places in our school. ما بخشای خیلی مختلف در مکتب داریم. For example, we have classes. Yeah? We have a computer lab. ما computer lab داریم. We have, for example, many places. We have hall. دهلیز داریم. خب چه پرابلم است؟ اول سوال ما پرسان میکنم. What will happen if I made a class dirty? What will happen? The question. سوالی که ما از اینجا از خود میتونم پرسان کنم چی است؟ What would happen if. آفرین، کاما ضرورت نبود. چرا؟ چون if در بین جمله آمده. If I made my class dirty. Made. ما گذشته باید استفاده کنم. Made. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ما صنف خود چتل یا ناپاک بسازم؟ Made. از کاندیشنال ما استفاده کردیم. اوکی؟ خب من یک کوشش میکنم برای جواب پیدا کنم. If I make. من میخوام کاندیشنال نو اول استفاده کنم. My class dirty, comma, I will get sick. من مریض میشم. اگر من صنف خود ناپاک یا چتل نگاه کنم من خود مریض شدم. نو اول استفاده کردم. من میتونم نو دوم هم استفاده کنم. چی رقم استفاده میکنم؟ If I made. یعنی اگر من می ساختم صنف خود my class dirty، چون من نساختم صنف خود چتل، I would become sick. من مریض خواهد شدم. خب این ما قسم جمله جور کردن ادامه میتونیم یعنی یک از بخشای مکتب انتخاب میکنیم مثل صنف یا مثل کامپیوتر لب. بعد او فکر میکنیم پیش خود سوال میکنیم که اگر صنف ما یا مکتب ما یا می صنف ما چتل بسازم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ میتونیم پیش خود چندین سوال پرسان کنین. مثلا چه اتفاقی بر صنفیان میفته؟ چه اتفاقی بر صنف خودم؟ اگر ما روی دیوارها نوشته کنم چتل کنم چه رقم چه اتفاقی میفته؟ و کوشش کنین جواب بر سوالتان جواب پیدا کنین. و حتی میتونین به این فکر کنین که من چی کنم خواهی که این رقم اتفاقا نیفته. اوکی؟
That was our lesson today, and I hope you enjoy it. We have studied a beautiful conversation about not to throw the garbage on the street. ما یک conversation بسیار خوب خواندیم. And you promised me to not to throw the garbage or trash on the street. و شما یادتان نره که به ما قول دادین که هیچ وقت زبالهایتان را در سرک ها نیندازین. Also, we have practiced how to write some questions and some problems from the school. ما یاد گرفتیم و هم یک مقدار تمرین کردیم چه قسم نوشته کنیم درباره مکتب ما، درباره مشکلاتی که در مکتب هست. میتونید شما میره درباره خانه جای دیگه هم نوشته کنین. And your homework is completing exercise on page 51. I did the first one and the rest of the exercises belong to you. من یکش انجام داده بودم، دیگرش متعلق به شماست. شما باید در خانه انجام بدین. And the next page was page 52. I want you to complete this page and try to think about the one part of your school and try to find the solution. It's a problem and find a solution for them. Try to make questions and answer the questions. And have a good time and don't forget your promise. Yeah? Do your homework and see you next time.